प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक वड्डा ऐलान करदिਆਂ कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट अधीन 6 साल ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ $1200 ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,20,000 ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ $300 ਦੀਆਂ 4 ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। $1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $150 ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ $600 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। When you have kids, you expect some curveballs, but you don't expect a global pandemic. So with the extra expenses of raising a family during this crisis, lots of parents needed more help. So on top of the regular amount, we're increasing the Canada Child Benefit for kids under 6. That means up to $1,200 in support this year, extra per child under 6. Today, the first of these boosted payments will be going out. We're building a Canada-wide early learning and childcare system. This plan will cut fees in half by the end of next year, and in 5 years, we'll reach an average of $10 a day care across the country. Helping parents balance work and family isn't just the right choice, it's the smart one. We're building a stronger economy for everyone, and that's something that I've had long conversations with and actually been really inspired by an extraordinary leader, an extraordinary thinker, an extraordinary finance minister, and an amazing human being, including an amazing mom, Chrystia Freeland, our Deputy Prime Minister, and also our Finance Minister, who's just awesome. So I'll turn it over to you, Chrystia. Okay, well, thank you very much, Prime Minister. That was so nice. And I just want to say to all of the parents, especially all of the mothers, and to all of the children, thank you so much for your resilience and for getting through this really tough year plus. And I hope you are hanging in there. I do really believe I know there is light at the end of the tunnel. I do want to say, especially to the mothers, I know that so many mothers across Canada have had to make some impossible, painful choices to keep their families going. And I am so sorry. And I want to say also to the children, you guys, this has been such a hard year for you. I know your teachers do a great job with virtual school, but virtual school is not as good as actual in-person school. And I know it's so hard not to see your friends. And I want to say to you guys, thank you also for hanging in there. For me and for the Prime Minister, we talked a little bit before this. What we're really excited about is hearing from all of you. You are the experts in your lives, and this is a chance for us to hear what you want us to do. But I do want to just start by assuring you that our government believes, our Prime Minister believes, I believe we need to put women and children and families at the heart of our policies, at the heart of our economic policies. We put them here on the cover of the budget just to be sure no one missed the message. Our view is we need to offer some immediate urgent support, throw everyone a lifesaver. And that's why, as the Prime Minister said, that top up to the Canada Child Benefit, that's what it's there for. And I know the problems are huge, but $1,200, that can help. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। The range forecast shows how the epidemic trajectory may evolve through the middle of June, taking into account both the effects of variants of concern and vaccination. The good news is that nationally, we expect the third wave to continue to decline along the grey line trajectory, as long as we maintain current measures and don't increase in person contact rates across the community. This downward trend shows that measures put in place across the country are working to suppress the third wave as vaccination continues. While this forecast is very encouraging, it reaffirms that now is not the time to relax our measures. If measures are relaxed, increasing the number of community-wide in-person contacts, resurgence is likely. Used to help us in examining different scenarios for lifting public health measures based on the interplay of factors such as vaccine rollout, vaccine coverage levels, and the impacts of variants of concern. The last time we presented, we showed a scenario where 75% of the adult population aged 18 years or older had received a first dose of vaccine, and at least 20% had received their second dose. We've now updated this modeling to include everyone aged 12 years or older, for whom at least one COVID-19 vaccine has been approved for use in Canada, and to show the additional benefits of more people becoming fully vaccinated. This updated scenario shows that the most restrictive public health measures, such as lockdowns, may be lifted this summer, the first vertical blue dashed line, when 75% of the population, 12 years or older, has had one dose, and at least 20% have had 2 doses. Though we will still need to maintain individual precautions, such as masking and spacing around non-household members, we'll be able to gather in smaller groups outdoors, dine on restaurant patios, and safely enjoy outdoor activities. As vaccine rollout expands further towards the fall, and once 75% of the population aged 12 plus are fully vaccinated, that second vertical blue dashed line, it may also be safe to begin easing personal protective measures without overwhelming hospital capacity. The updated modeling shows that taking a phased approach and including the 12 to 17-year-olds in Canada's vaccination rollout will make it safer still to lift restrictive measures and individual precautions. While this modeling gives us targets for planning, decisions can't be based on vaccine coverage alone. Ultimately, jurisdictions will need to make decisions about lifting restrictive public health measures based on data and their own local circumstances. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ $3000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Being put at the international border. And I do think that each layer added together provides a robust international border protection. So it's nothing to do with the incubation period as such, but I do think that if someone's had a pre-boarding test and they've got a vaccine, the chances of
anyone transmitting before we know the result of that first test en route to their homes, en route to the final destination is going to be small. And I think as the Canadian epidemiology improves, we can tolerate those kind of risks. I think they're minimal. So, which is why I think we absolutely welcome the report from the expert panel, and that we should take this into account. But each layer has its different purpose. And so if someone, for example, catches the virus for whatever reason and wasn't before departure and they didn't pick it up through the pre-departure test, they come into Canada, they take the first test, but they don't know the result. There's always some risk. It's never 100% proof. But I think, again, each layer is imperfect, but added together, I do think pre-boarding tests and the vaccination, for example, affords a great deal of risk reduction. And we should take their recommendations into account as we move forwards. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। NAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NACI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। NACI ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। NACI ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। NACI ਦੇ ਚੇਅਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਕੁਆਕਟੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। NACI ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $314 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ $21.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $28.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਦਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ PMO ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।